This is actually single integration. Okay, this is single integration. Single integration. Area in polar coordinates. So polar coordinates, we have two actually. In order to calculate the area in polar coordinates, we have two methods. First, by using the single integration, what we are going to learn today. The formula is like this. A is area equals to 1/2 integration from A to B r squared d theta. Okay, where theta is the limit of the range from A to B lah. Okay. Another method to calculate area in polar coordinate is by using double integration, but that will be covered in topic 4.4. Tu next week lah kita akan belajar 4.4 double integration in polar coordinates. So for today we just focus on single integration. Okay, topic 4.1 double single integration area in polar coordinates. Again, for those yang baru sampai, tolong please record your attendance. Saya bagi link dekat chat. Okay. Guys, you boleh tengok saya punya ni clearly ke? Boleh. Boleh. Alright. So now exercise 4.1. Sorry guys, kuantan PKP, so I have to work from home. So saya takut lah saya punya line internet ni slow sikit kalau kat rumah. Mungkin akan ada lag sikit lah So tak apalah, nanti saya akan share balik video kita ni. So kalau you tak dapat catch up live ni, tak apa, you boleh tengok later lah. Saya punya recorded video. Okay, so exercise 4.1. Let us start with okay, first question. Area enclosed by the rose curve. Question number 1. Okay, area enclosed by the rose curve, we have 4 cos 3 theta. So we know that n equals to 3. So we will have 3 petals lah. Okay, 3 petals. So let us sketch the graph of this rose curve. So kita ada graph 4 cos 3 theta. 4 is just length of the petal. So we have 3 petals like this. 1, 2, 3. So we have X and Y region. Okay, so now let us calculate the region for one petal only. Okay, let's say I consider this petal. So how do we know the range of the angles? All right, as we know, formula of area equals to 1/2 integration from A to B r squared d theta, right? So we need to know what is the angle of the limit of the angle. Okay, kita nak tahu daripada mana ke mana ni. Okay, so we need to know what's the values of A and B. Okay, here should be A, here should be B. So from this region, this is only for one petal. Okay, for this type of question, it's better for you to calculate one petal and then multiply with the number of petals. So later I will show you, I have to multiply the integration with 3 because we have 3 petals. So right now we just focus on the first petal. Okay, we are going to find what is the angle here and what is the angle right here. Okay, so in order to determine the angle, what you should do is we have to let our r equals to 0. Okay, so we let r equals to 0. Okay, so now since r equals to 4 cos 3 theta, okay, this is the function of r. So we have 4 cos 3 theta equals to 0. Okay, so of course cos 3 theta equals to 0. So 3 theta shift cos 0 lah. Alright, so kalau you tekan calculator,
you will get 3 theta equals to pi over 2. Okay, so now just divide by 3. Now theta equals to pi over 6. Okay, guys, so now here, okay, we have theta equals to pi over 6. All right, now we know that this graph is symmetric about x-axis, which means that the region here dekat bahagian atas ni dia adalah sama dengan region yang dekat bawah. Okay, let's say I use blue color ke? Bolehlah blue color. Okay, so the region yellow are the same as blue color. Okay, yellow dengan blue tu sama je luas dia. Okay, so we can conclude that the lower limit, okay, limit dekat bawah ni pula dia akan jadi negative pi over 6. Sebab dia punya size sama bahagian atas dan bawah. Alright, so now soalan ni nak berapa petal, dia tak mention berapa petals, so kita assume dia nak 3 petals lah. Alright, so area of the closed curve should be A equals to, since we have 3 petals, so 3 petals darab dengan 1/2 darab dengan integration from negative pi over 6 until pi over 6, and then our R is 4 cos 3 theta. So 4 cos 3 theta squared d theta. Okay, but now guys, this is the first formula. Okay, first formula. But sometimes I'm comfortable with theta starting from 0 sebab kadang-kadang kita tends to do careless mistake when it comes to negative pi over 6 ni. Okay, so second formula should be like this. Okay, what happened? I'll just consider first half part of the petal. Saya hanya consider separuh daripada satu kelopak tu, saya ambil daripada warna kuning sahaja. So when I consider the first half part tu, separuh yang pertama tu, so I will consider theta from 0 lah. Maksudnya saya akan calculate yang warna kuning sahaja. So bila saya start daripada theta equals to 0, what happen here guys, I should multiply with 2. So 3 kelopak, 3 petals, multiply with 2 sebab saya consider daripada angle equals to 0. Okay, and then 1/2 ni macam biasa darab. Okay, now theta saya consider daripada theta equals to 0. Sampailah ke pi over 6. Dia berbeza tadi. So when I consider theta from 0, then I should multiply by 2. Because I just consider half of the petal. Ni saya consider yang theta daripada kosong, saya consider yang warna kuning sahaja. Sebab tu saya kena darab 2. Understand? Yes, madam. Okay, good. Yes, doctor. So 4 cos 3 theta. Okay, very good. Thank you so much for responding me. So 4 cos 3 theta squared ni sama macam biasalah. Okay, so now let's say I proceed with the second formula. So it will be easier for me. So 2 dengan 2 I boleh cancel lah. Okay, so we can have equals to 3 multiply with 4 squared, so it becomes 16. 0 until pi over 6. So 16 cos squared 3 theta. Okay, so we will have 3 times 16 becomes 48. Okay, so 0 until pi over 6, we have cos squared 3 theta d theta. Okay, right now guys, we need to use the double angle formula. When we need to use the double angle formula, when we have this squared function. Okay, because we cannot simply integrate this term. So we need to substitute this term by using the double angle formula of trigonometric function lah. Okay, so we use double angle formula. Okay, double angle formula we have when theta equals to cos squared. Okay, when we have this function cos squared theta equivalent to 1 over 2. Kalau cos squared dia jadi positif 1 plus cos 2 theta. So in our case, okay guys, kalau if you notice here, we have 3 theta.
So kalau 1 theta dia jadi 2 theta. Okay, but now we have cos squared 3 theta. So what happened? We will have 1 over 2, 1 plus cos 6 theta. Like that. Okay, so we need to substitute our function kat tengah-tengah ni, cos squared 3 theta dengan 1 over 2, 1 plus cos 6 theta. So we will have 48, 0 anti pi over 6. So 1 over 2 you gantikan dengan 1 plus cos 6 theta lah, baru boleh integrate. Kalau tak, you tak boleh integrate function yang atas tu. Okay. That's why kita kena substitute dengan double angle formula, baru kita boleh integrate. Okay, now we can cancel this. 1 over 2 times 48 becomes 24. Okay, so 0 anti pi over 6. 1 plus, oh tak ada kurungan dah lah. So 1 tambah cos 6 theta d theta. Alright. So integrate 1, we will get theta. And then integrate cos 6 theta. Positive or negative sign? Positive, right? Integrate cos 6 theta. Dapatlah positive sign 6 theta divides by ni. 6 ni bawa ke bawah. Okay, very good. So divide by 6. And then substitute the limit pi over 6 until 0. So we will have 24 multiply with gantikan pi over 6 into the theta. So sin 6 darab pi per 6 jadi sin pi over 6 minus 0 plus sin 0 lah. Sin 0 over 6. Okay, so if you use your calculator, sin pi equivalent to 0, sin 0 also 0. So we will have 24 multiply with pi over 6. So 24 bahagi 6, you will get 4. So 4 pi. That's it. That's the answer. Okay, understand question number 1? Yes, Doctor. Okay, example. Okay, just now we have a cos, which means that that is for roses yang melibatkan function cos. What if we have sine? Okay, let's say example, find the area of one petal of, okay, ni untuk one petal. Let's say we have R equals to, let's say 5 sin 3 theta. Kalau untuk case sin pula, tadi case cos. Dalam exercise cos. Let's say saya bagi soalan untuk sin 3 theta. So basically guys, your graph will be like this. You all akan ada, kalau graph sin dia akan jadi macam gini kan. Dia punya sin 3 theta roses tu. Just like this, okay. So right now, again we need to find the angle for one petal. Okay, find the angle. So the same method here, let R equals to 0. Sama juga, kita kena let R equals to 0. Alright. So we let R equals to 0. So 4 sin 3 is 4 pula dah 5 kan. 5 sin 3 theta equals to 0. Okay. So now sin 3 theta equals to 0. 3 theta equals to shift sin 0. Macam tu. Guys, kalau you tekan calculator, you dapat apa ni? 3 theta ni. Shift sin 0. Arc sin 0. Dapat apa? 0. 0. Okay, 0. Okay, we get 0. But we would like to have an interval kan. Kita nak tahu interval. Kita dah tahu dah theta kat sini 0. Kalau you denote kan, memang sini theta equals to 0. Okay, but now kita nak tahu sampai mana yang kita punya petal ni boleh complete. So another value is, selain daripada 0, sin pi pun 0 kan? Betul tak? Kalau tekan calculator, dapat sin pi equals to 0, isn't it? Cuba try tekan calculator. Sin pi dapat
0 kan? Yes, doctor. Okay, so now theta equals to 0 until pi over 3 lah. Bila you bahagi 3. Okay, you bahagi 3 bawa ke sebelah kanan ni, you akan dapat 0 bagi 3 0 lah, and pi over 3, pi bagi 3 pi over 3 lah. Okay, so another angle should be here. Okay, theta equals to pi over 3. Gitu. So from 0 until pi over 3, complete one petal. Okay, soalan ni nak apa one petal? So kita tak payah darab 3 lah. Just calculate for one petal only. Okay. So now the area equals to 1 over 2 integration from A to B r squared d theta. So we will have equals to 1 over 2. And then from 0 until pi over 3 r squared. So 5 sine 3 theta. Macam kuasa pula. Sine 3 theta squared d theta like this. Okay. So right now we have 5 squared, so 25 over 2. Okay. So 0 until pi over 3 sine squared 3 theta d theta. Okay, again guys, we cannot integrate this function. So what you should do is, you have to again use double angle formula. Okay, but now with the kalau tadi cos, kalau cos dia tambah, but now kalau sine squared theta equals to 1 over 2 1 minus cos 2 theta guys. Macam tu. So in our case we have 3 theta, dia akan jadi sine squared 3 theta. So we have to substitute with 1 over 2 1 minus cos 6 theta. Macam tu. So dapatlah 25 over 2 integration from 0 until pi over 3, and then we have 1 over 2 1 minus cos 6 theta d theta, like that. Okay, so you can proceed lah guys. Proceed sampai dapat jawapan apa last kali ni. Try on your own sebab saya nak discuss banyak lagi ni, takut tak sempat habis. Okay. For question number 2 is quite straightforward. We just kalau dia kata second quadrant, second means we have this quadrant. So your angle would be from theta equals to pi over 2 until theta equals to pi lah. Macam tu. Kalau fourth quadrant, kat sini fourth quadrant. So theta should be from, okay, kalau kita ambil ikut lawan arah jam, so kita ada bergerak-gerak pula. Theta equals to 3 pi over 2 sampailah ke 2 pi lah. Ataupun kalau you nak ambil ikut arah jam, fourth quadrant would be from negative pi over 2 kan, dekat bawah ni. Ini kalau you ikut arah jam, let's say saya pakai marker pen purple ni. Ini kalau you ikut lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, marker pen hijau ni, from here, theta equals to 0, theta equals to negative pi over 2 lah. Dia boleh, dia either one lah. Alright. So question number 2 quite straightforward. Let us discuss on question number 3. Question 3. Okay. Find the area of the region inside the cardioid and outside the circle. Okay, first of all, if you encounter this type of question, you need to sketch the region. You kena sketch region tu dulu.
Okay, so now kita ada satu circle dengan satu cardioid. Guys, cardioid ni sebelah mana? 2 plus cos 2 theta. Dia punya magic axis tu sebelah paksi X ke paksi Y? CX. Paksi X. Okay, X, kanan ke Paksi X. kiri? Kanan. Kanan, yes, sebab dia positif. Okay, very good, well done. So let's say I start with a circle. Okay, saya guna marker pen biru untuk circle. Let's see, ni circle. Radius circle adalah 3. Okay, hitam lah. Okay. And then saya guna marker pen hijau untuk cardioid. So kita dah tahu dah tadi dia sebelah kanan. Alright, so dia akan bigger to the right lah. Macam tu. Okay, and the values here should be 4. Macam tu, sebab 2 tambah 2, 4 kan? Okay. Now, it said that find the area of the region inside the cardioid, dalam cardioid, but outside circle. Okay, cardioid warna hijau. Ni cardioid. Cardioid adalah R equals to 2 plus 2 cos theta. Yang biru adalah circle, R equals to 3. Okay, so now the region should be bounded here, inside cardioid but outside circle. Dia macam tu. Okay, so kat sini you punya region. Region R kita lah. Okay, so now what is the next step? You should find the intersecting angle. Find intersecting angle. Ni step pertama. Kalau roses tadi senang je, kita let R equals to 0 nak cari angle. Tapi bila melibatkan dua jenis function macam ni, intersecting angle, okay, what you should do is you have to equate R1 dengan R2. Ini formula dia lah. Okay, equate R1 dengan R2. Ini find the intersecting angle. Ni kena ingat ni sampai habis syllabus chapter 4 ni, you kena ingat ni, cari intersecting angle, samakan R pertama dengan R kedua lah. Okay, so where is the position of the intersecting angle? Intersect tu maksudnya garisan persilangan antara dua graf tu. So you can, as you can see here, we have intersecting angle here. Okay, so satu dia intersect kat sini. Nampak tak? Intersect, bersilang antara dua garisan tu. So kat sini, you kena cari theta sama dengan apa. And then satu lagi dekat bawah ni. Ini pun kita tak tahu sama dengan apa. So we need to find the intersecting angle by equating the first and second radius. So first radius R1 equals to R2. We have 2 plus 2 cos theta. Equate this with 3. Sebab R2 sama dengan 3. Ni. Okay. So now we will have 2 cos theta. Oh, sorry. 2 cos theta, 3 minus 2 is 1. So cos theta equals to 1 over 2. So theta should be shift cos lah, arc cos. 1 over 2. So you dapat apa ni? Shift cos half, you will get 60 degrees, isn't it? Or equals to pi over 3. Okay, good. So now, as I mentioned earlier, kalau dekat atas ni, sekejap ni saya padam. Kat atas ni dia pi over 3. Memandangkan graf kita cos, of course kita tahu dia simetrik pada paksi X. So bila simetrik dekat bawah pun dia akan jadi negatif pi over 3 lah. Macam tu, negatif pi over 3. Okay, so now let us proceed. Area equals to 1 over 2 integration from A to B R squared d theta. So we will have 1 over 2 integration. Okay, sekarang ni guys, you nak consider from negative pi over 3 ke you nak consider ambil daripada kosong sampai pi over 3? Kosong.
ke positif pi over 3. Okay, you nak consider 0. Okay, I will follow your suggestion. So you nak ambil kosong sampai pi over 3. So kita consider separuh atas, then we have to multiply by 2 lah. Okay, so kita darab dengan 2 sebab kita consider daripada 0 kan. Until pi over 3. Alright, so ni senang sikit kira lah. Bila 0, you kena ambil 2 lah. Okay, now R squared. So kita ada 2 R sekarang ni guys. So berdasarkan kita punya region ni, apa tolak apa? Cardioid tolak circle or circle tolak cardioid? Cardioid tolak circle. Ya, tolak circle. Yes, cardioid minus circle. Alright, very good. Cardioid minus circle. So cardioid is 2 plus 2 cos theta squared. Jangan lupa sebab formula dia ada R kuasa 2 tolak 2 pula. R equals to 3 kan? R squared. 3 kuasa 2 jugalah d theta. Okay, so these two can be cancelled. Sebab kita darab 2 tadi, kita consider theta equals to 0. So we will have 0 until pi over 3. Ni kembangkan ni. Okay, first step, you kembangkan ni kat depan ni, 2 kuasa 2 dapatlah jadi 4. And then what you should do is, you kena darab semua sekali guys. 2 darab 2 darab 2 cos theta. So kita akan dapat 2 kali 2, 4 kali 2, 8. So 8 cos theta. And then tambah 2 cos theta kuasa 2 kat belakang. So dia akan jadi tambah 2 kuasa 2, 4 cos squared theta lah. Tu cara expand dia. So we will have 4 plus 8 cos theta plus 4 cos squared theta minus 3 kuasa 2 tu yang kat belakang sekali tu minus 9 lah d theta. Okay, so let us proceed. We will have 0 until pi over 3. 4 minus 9 becomes negative 5. And then plus 8 cos theta. Okay guys, now kita ada satu lagi terms ni. Cos squared theta. Kan saya pesan tadi, kalau ada cos kuasa 2 ni, kita kena tukar jadi double angle. So what happened? It becomes 4 times 1 over 2. 1 plus or 1 minus? Plus. Plus, yes. Very good. 1 plus what? Cos? Berapa theta? Dua. 2, yes. Very good. 2 theta. Okay, good. Well done. D theta. Okay, now let us expand dulu. Kita expandkan semua sekali ni. So, you akan dapat 0 until pi over 3, negative 5 plus 8 cos theta plus 4 kali setengah. So, darab 1 jadi 2. Tambah 2 cos 2 theta d theta. Okay, so negative 5 tambah 2 jadi negative 3 lah. So 0 until pi over 3, negative 3 plus 8 cos theta plus 2 cos 2 theta d theta. Okay, now barulah kita integrate. So bila integrate, letak square bracket ni negative 3, integrate with respect to theta, you will get negative 3 theta. Okay, integrate 8 cos theta, dapat 8 sin theta. And then integrate 2 cos 2 theta, we will get 2 sin 2 theta over 2. Jangan lupa sebab dia ada 2 kat sini. So bawa 2 ni ke bawah lah. Okay, so now substitute 0 and pi over 3. Okay, so this one we can cancel lah. 2 dengan 2 ni boleh cancel. Okay, so it becomes negative 3 times pi over 3 should be negative pi plus 8 sin pi over 3 plus sin 2 darab pi per 3. So 2 pi per 3. Okay, minus negative 3 darab kosong. Kan senang kerja tu, jadi kosong tambah 8 sin kosong pun kosong. Sin 2 darab kosong pun kosong lah. Sebab tu saya suka guna theta equals to 0. Dia senang sikit. Kalau tak kat belakang ni you akan ada nilai juga. Complicated sikit lah, banyak kali kerja.
Okay, so now we have negative pi, 8 sin pi over 3 darab square root 3 over 2, isn't it? Kalau saya salah beritahu saya main congak tak ada calculator ni. Cuba you tekan calculator, dapat tak square root 3 over 2? And then sin 2 pi per 3 dapat square root 3 over 2 juga kan? So we will have negative pi tambah 9 square root over 3 over 2. Betul ke? Question number 3. Copy. Sama lah. Did you get this, guys? Semua dapat? Tak ada mood dah ke nak raya dah ke? Dapat madam. Dapat doktor. Sabar. Okay, thank you so much. Sabar. Hari ni je kelas ni. Alright. So next. Okay. Soalan number 4 ni dia satu-satu tau guys. You jangan combine pula Question number 4 ni dia satu-satu. Let's say question number 4A ni you jangan combine pula. Dia adalah satu-satu soalan ni. Sebabnya kalau you tengok dia jawapan dia ada 3 ni. So 1, 2, 3. So kita satu-satu je lah sebenarnya. Sebab previous semester student dia pergi combine 3 graf tu. Tak perlu. Soalan nombor tu tak payah combine. Number 4 tu. Question Allah. Question 4A. Okay. Let's say question number 2 ni paling simple lah. R equals to 2. Equals to 2. Kita ada ni you all suka lah ni. Equals to 2. Jari 2. So area sama dengan 1/2. Dia tak cakap kan first, second quadrant ke whatsoever. So 0 sampai 2 pi lah. So R kuasa 2, so 2 kuasa 2 di theta. Macam tu. So 4 divided by half should be 2 darab dengan theta integrate. Allah, saya punya pen ni. 4 so jadi 2 di theta. So 2 theta substitute 0 2 pi jadi 4 pi. Guys, kalau soalan macam ni, misal kata dalam soalan quiz ke nanti, dalam final exam ke, ataupun dalam, final exam ke, quiz ke kan. Kalau you nak double check balik, in case kalau you punya region circle complete macam ni kan, kita boleh check dengan guna formula lah. Formula area of a circle apa? Ingat lagi tak? Yang you all belajar time sekolah menengah. Pi r squared, isn't it? Yes. So you darab je lah. Pi jari kita 2 dalam kes ni kan. So 2 kuasa 2. You dapat 4 pi. Samalah. Okay. So ini formula asal kita sebenarnya start dengan integration. Ini just formula ni dah disimplified kan oleh mathematicians lah. So dapatlah kan sama tu. So boleh double check balik lah Okay, R equals to negative 3 also a circle. So tak ada issue lah. Okay, R equals to negative 3 also a circle like this. So you don't have to worry guys, just proceed je. And then nanti jawapan you pun akan jadi positif juga. Sebabnya kalau you calculate area, dia kan ada kuasa 2. 1/2 darab 0 sampai 2 pi. Negatif 3 kuasa 2 di theta. So samalah. You can proceed je lah. Okay, the third one tu R equals to 4 sin theta. Ini saya nak explain sikit. 4 sin theta. When we sketch this graph, you have to be careful guys. Sebab apa?
Okay, graf kita berada dekat atas lah sebab dia sin kan. X, Y. So dekat sini 4. Okay, now for this type of question, you have to be careful. Kenapa? Sebab dia punya complete complete the whole region ni. Okay, you tak perlu kira sampai 2 pi pun. Dia sampai pi over 2 je. Ni special case. Okay, because theta equals to 0, pi over 2 pula 0, and then kat sini theta equals to pi. So you kira sampai kosong sampai pi lah. Okay, so the integration of A equals to 1 over 2 darab kosong sampai pi. Apa tadi? 4 sin theta squared d theta. Like that. Okay, so let's say I proceed this one, 0 until pi. 4 kuasa 2, 16 darab setengah jadi 8 sin kuasa 2 theta. So now, sin squared dia jadi apa? Kosong ke pi, 8 darab 1/2. 1 tolak ke tambah guys? Tolak. Tolak, pandai. Cos 2 theta d theta. So now dia jadi 4. Integration from 0 until pi, 4 minus 4 cos 2 theta d theta. Okay, so now we can integrate this function. Minus, integrate negative cos dapat negative sin juga kan. 4 sin 2 theta divides by 2. Sebab 2 ni bawa ke bawah. Okay, so substitute 0 until pi. Then we will have 4 pi minus 4 bagi 2, 2 sin 2 pi minus 0 minus sin 0 is 0 lah. So 4 pi. Okay, settle. Okay. Sebab soalan ni you tak boleh consider sampai 2 pi tau. Sebab dia bila dah sampai pi dia dah complete dah satu circle tu. So jangan letak 2 pi lah kat sini. Ini special case so tak boleh. Yang lain semua kosong sampai 2 pi kan. Tapi untuk case soalan macam ni you tak boleh lah kalau case sin macam ni. So ni tak ada. Sampai pi sahaja. Understand? Do you understand guys? Yes. Okay. So yang the rest tu is very simple. You boleh try ya guys. Cardioid whatsoever, third quadrant, second quadrant, semua tu. Ini pun sama. Ni satu-satu ni graf ni. Yang ni. You jangan combine pula. Ni satu-satu. Dia ada 4 jawapan tu. Soalan 4E. Ni 4E ni dia ada 4 jawapan. So kira satu-satu yang combine kita tengok soalan nombor 5 ni. This one baru combine. Question number 5. Question 5. Sketch the circle R equals to 2 together with cardioid R equals to 2 minus 2 cos theta. Okay, kita buat satu-satu. Cardioid tu sebelah mana guys? Kiri, kanan, atas, bawah? Kiri sebab dia minus. Okay, very good. And then dia cos sebab tu dia kiri kanan. Dapat CX kan? Okay, so now let's say R equals to 2. Okay, so R equals to 2 kat tengah-tengah ni. Okay, and then cardioid. Cardioid saya guna warna biru lah. Okay, so cardioid sebelah kiri. Dia lebih besar sebelah kiri. Okay, memandangkan dia nilai dia sama. Kat sini 2, kat sini 2 dan 2. Of course kita akan intersect betul-betul ngam-ngam dekat 2. Okay, kalau tadi soalan yang asal tadi, yang nombor 3 tadi, dia tak intersect dekat 3. Dekat koordinat ni dia tak intersect dekat sini. Sebab dia 3, yang ni 2 kan.
Ni 3, yang ni 2. Tapi kalau yang ni dia memang sama, 2 dengan 2. So bila dia sama, make sure bila you plot tu, graph tu, dia betul-betul intersect dekat koordinat 2 ni lah. Okay, ni 2 kan? Titik 2. So dia betul-betul kena intersect. Macam tu. Tak cantik pula. Macam ni. Yang ni pun sama, dia betul-betul intersect dekat paksi. Yang bawah ni negatif 2. Dia macam tu. Okay. So kat sini negatif 2. Kat sini adalah negatif 4 lah. Okay, now soalan yang pertama, soalan A tu. Sketch and find the region, the area of the region outside the cardioid, but inside the circle in first quadrant. Okay guys, bila soalan dia intersect dengan ngam atas paksi, tak perlu cari intersecting angle. Sebab kita boleh nampak directly from the axis. Okay, daripada axis kita dah tahu dah ni theta equals to 0. Nampak tak? Dia intersect betul-betul atas paksi. So, theta equals to pi over 2. Macam tu. Dia betul-betul ngam atas paksi. In fact, kalau you kira sekalipun, kan, let's say you find the intersecting angle. Tak nak keluar pula saya punya pen ni, iPad pen ni. Find intersecting angle, kalau you cari pun tetap dapat sama lah. R1 sama dengan R2. So kalau you cari 2 samakan dengan 2 tolak 2 cos theta. So cos theta equals to 0 kan? 2 tolak 2. Jadi 0. So theta sama dengan shift cos 0. Kan dapat pi per 2 tu. Okay. So betul lah dia dapat pi per 2. Sebenarnya soalan macam ni, kalau kebetulan nilai dia sama, tak perlu cari pun. Terus nampak daripada graph directly. Okay, now tengok balik soalan 5A tadi. Dia kata dia nak area of the region outside cardioid but inside circle. Of course lah dekat sini. In the first quadrant sebab tu, dia dah cakap dah first quadrant. So yang ni je lah. So senang kerja kita. Kan, luar cardioid, dalam circle. So now area equals to 1 over 2. Okay, so the first quadrant should be 0 until pi over 2 lah. Okay, 0 until pi over 2. So now, kenapa 0 until pi over 2? Sebab dia kata first quadrant kan? Okay, what happened now? Which one minus which one? Circle minus cardioid or cardioid minus circle? Circle minus cardioid. Okay, well done. Circle minus cardioid because of this line. This line minus this line. Okay, so circle minus cardioid. Circle is 2 squared minus 2 cos theta squared d theta. So we will have 1 over 2, 0 until pi over 2. So 4 minus, expand this squared. So we have 4 minus 8 cos theta plus 4 cos squared theta d theta like this. Okay. So we have 1 over 2. 4 minus 4. Habislah. So minus minus become 8 cos theta. And then negative 4. As usual, you have to change this using double angle formula. So you darabkan dengan 1 over 2. Okay, right now cos squared. So 1 plus cos 2 theta d theta. Okay, so we will have 1 over 2, 0 until pi over 2, 8 cos theta minus 2 cos 2 theta d theta. Okay, now we can proceed with the integration. Integrate 8 cos theta becomes 8 sin theta minus 2 theta. And then minus 2 sine 2 theta over 2 because of this coefficient. So we need to divide by 2. So substitute 0 until pi
Oh, 1/2 kat depan, sorry. 1/2 lagi kat depan ni. So 0 until pi over 2. Okay. So we have 1/2. 8 sin pi over 2 minus 2 darab pi per 2 tolak 2 sin pi. 2 bagi 2 ni habis. So sin 2 darab pi per 2 sin pi is 0. Minus 0, 0, 0 lah. Okay, sin pi over 2 is equivalent to 1. So we will have 1 over 2. 8 minus pi, isn't it? So we will have 4 minus pi over 2. Betul ke? Question number 5A. 4 minus pi over 2, yes. Okay. Alright, now let's read the second question. Sketch and find the area of the region outside the circle but inside the cardioid. Outside circle, inside cardioid. Outside circle, inside cardioid. Outside circle, inside cardioid. Sekejap . So we have this circle. Saya lukis balik supaya you nampak lah. Circle, lepas tu kita ada cardioid. Outside the circle but inside the cardioid. Kat mana tu guys? Outside circle, inside cardioid. So this region, isn't it? Kawasan ni kan? Betul tak? Yes. Okay, so now apa angle yang terlibat guys? Kalau ke atas ni, betul lah. Theta equals to pi over 2. Kat bawah ni? 3 pi over 2. Yes, 3 pi over 2. Kalau saya ambil negative pi over 2, boleh ke guys? Can I take theta equals to negative pi over 2? Can I? Boleh. Boleh. Are you sure boleh? Jawapannya tak boleh. Sebab negative pi per 2, you kena faham betul-betul konsep dia. Region kita sebelah kiri tau guys. Kalau you consider negative pi over 2, dia seolah-olah you consider from here to here. Itu baru theta equals to negative pi over 2. So tak boleh. Sebab kita punya region sebelah kiri. Bila sebelah kiri, kita ambil kira counterclockwise, lawan arah jam. So that's why kita kena consider theta equals to 3 pi over 2 ni. So yang ni tak boleh lah untuk region yang ni. Negative pi over 2 ni cannot. Understand guys? Sudah. Okay, good. Very good. So ni kita padam. Saja saya nak suruh you berfikir sikit. You kena faham konsep betul-betul region tu duduk sebelah mana. Okay, not necessarily always applicable lah. Negative angle ni. Kalau duduk sebelah kanan boleh, tapi sebab dia sebelah kiri. So kita kena consider angle tu from counterclockwise lah. Lawan arah jam. Okay, so now dah tahu dah angle tu. Area of the region equals to 1 over 2 integration from
Okay guys, sebelum tu. Boleh je lah 3/2 pun, jom lah. You nak kira half pun boleh. Kalau kira half, kita consider ni Misal kata kalau nak consider half, you consider sampai pi lah. Lepas tu you darab 2. Okay. Tak apalah, saya consider sampai 3/2 lah. So pi over 2 until 3 pi over 2. Okay, so apa tolak apa sekarang ni? Cardioid minus circle. Yes, cardioid minus circle. So cardioid is 2 minus 2 cos theta squared minus 2 squared d theta. Okay. So you can proceed lah guys. Proceed ni sampai dapat jawapan nanti. Step dia sama je lah macam atas ni. Saya just nak showkan cara cari angle saja. Okay, question C ni pula. Question C. Alah. Tak tercopy pula. Undo lah. Question C should be this one. Inside both. Okay, inside both. So sketch the graph. Macam mana ni dia kata inside both? Okay, kita ada circle, lepas tu kita ada cardioid. Alah buruknya cardioid saya. Okay. Inside both means where is the position of the region? Tengah-tengah. Inside both. And then dia kata ada 2 ayat dia baca tu betul. Inside both circle dengan cardioid. And then lagi satu in the third quadrant. Okay, third quadrant ada 2. Okay, let's say saya bagi nama dia A ataupun B. So which one? Yang inside both ni. B. Okay, very good. Kita punya region adalah B. Kawasan B ni sahaja. Sebab dia nak both dalam kedua-duanya sekali. Kalau kita ambil A dia outside circle. Tak boleh. Okay, tapi kalau kita ambil region B tu masih berada dalam circle dan B juga masih berada dalam cardioid. Sebab dia nak dalam kedua-duanya sekali. Circle dan cardioid. Understand? So this will be our region. Boleh faham guys? Okay, so memandangkan sekarang ni kita punya garisan yang bounded by that region, that particular region ni hanya satu garisan je yang terlibat, which is this line. Yang saya highlight warna hijau ni. Ni, yang saya highlight warna hijau ni, nampak tak hijau tu? Garisan yang saya highlight hijau tu hak milik siapa? Hak milik cardioid ke hak milik circle? Circle. Okay, memandangkan dia belongs to that circle, so kita punya kita nak calculate area of the region, kita hanya consider R kita hanyalah untuk circle sajalah 2 kuasa 2 d theta. Okay, now can you give me the angle? Angle kat sini theta sama dengan pi. How about this? 3 pi over 2. Yes, 3 pi over 2. So angle kita daripada 0 sampai 3 pi per 2. Macam tu lah. Understand? So you can proceed this lah with the answer. Double check balik. Alright. Saya nak masuk topik 4.2 sekarang ni. Okay. Double integrals over rectangular region. Copy. Oh.
Okay. So now double integrals over rectangular region. Alright. Formula dia macam ni guys. Kita ada double integration. Alright. Basically kita ada type 1 dan type 2 lah. So region kita ni boleh jadi apa-apa sahaja position. Contoh, let's say kita ada macam ni. Okay, let's say kita ada macam ni, macam ni. Okay, kat sini A, kat sini B, and then sini D, sini C. So region kita rectangular. Rectangular maksudnya petak kan? Petak macam ni. So ini region kita. Ataupun boleh jadi juga graf kita macam gini. Ni. Okay, let's say saya ambil kat sini. Lepas tu sini. Ini. Dia kan bila kita cakap pasal ni C, ni D, rectangular regions ni guys, maksudnya ialah region kita mesti semuanya constant. Limit kita, all limits are constant. Itu maksud rectangular region. Sekejap Rectangular region means all limits are constant. Tu you kena faham konsep dia. All limits are constant. Dia tak ada melibatkan function. Okay. So in fact you boleh ubah pun position of that limit dy dx or dx dy. Okay. Basically untuk type 1 we will have double integration towards region R of fxy dA. Untuk type 1 dia bersamaan dengan fxy dy dulu baru dx. So limit untuk y adalah constant c sampai d, and then limit untuk x adalah from a to b. Okay, that is for type 1. Untuk type 2, our double integration. Okay, region R means 2D, 2 dimensions. Okay, region R means 2D. Yang saya duk buat RR ni, ini maksudnya region kita dalam 2D. 2 dimension, 2D. Okay, ni pun 2D lah region R kita. That's why kita ada double integration. Bukan triple integration. Kalau triple integration, region kita G. Dia 3D. Lain tak apa, nanti saya discuss further untuk topik triple integral. So fxy dA untuk type 2 kita ada dx dulu. So fxy dx dy. So the inner limit belongs to part cx. So daripada A sampai B, and then y c to d lah. Okay. Special case rectangular region ni dia mudah sebab kita hanya melibatkan constant saja guys, and then you can just simply switch the position of dy and dx. Okay, tak ada masalah, tak ada isu sebab limit kita constant. So kalau you nak ubah daripada dy dx jadi dx dy, boleh, just tukar je position. Dia tak complicated lah, dia direct. Tapi kalau non-rectangular region, topik 4.3 minggu depan, dia complicated sikit. Nanti saya explain minggu depan lah. Okay, so untuk hari ni kita fokus on exercise 4.2 dulu. Sketch the region and evaluate the integral. Okay, let us do the simplest one. Kita buat yang nombor 1. Copy. Okay, what I mean by all limits are constant. Kalau you tengok sekarang ni, limit untuk y, cara baca limit macam ni guys. Ni memang you kena faham betul-betul ni. Limit y, okay, bila y duduk belah dalam, limit dia pun mesti belah dalam. So y from 0 until 3. Okay, so y from 0 sampailah ke 3.
Itu cara baca limit. Okay, and then untuk X from 0 until 1. So belah luar maksudnya limit dia belah luar juga. So X from 0 until 1. Kalau you tengok semua limit ni constant. Semua nombor. Dia tak melibatkan function pun. Okay, tapi kalau non-rectangular region, okay, region kita bukan peta, dia akan ada function. Contoh tiba-tiba kat sini dia ada 3x kuasa 2. Dia melibatkan yang ni, dia dah jadi graf parabola dah lah. Dia bukan region rectangular. Okay, boleh melibatkan function. Alright, understand what I mean? Yes. Yes, Okay. Doctor. Yes, So dalam kes ni, dia adalah limit dia rectangular. Maksud rectangular tu, dia semua constant. In fact, kalau you sketch pun, you akan dapat rectangular lah. Okay, as simple as that. So you tengok kalau lah kita sketch region ni, X, Y. So Y daripada 0 sampai ke 3 and then X daripada 0 sampai 1. So kalau you plot, ni garisan ya. Ni kita punya region ni. This is our region. Kan rectangular tu. Sebab tu topik ni adalah rectangular region. Sebab limit kita constant. Okay. So sekali je lah saya explain pasal limit ni supaya you faham Alright. Now kita proceed calculation lah. Okay. So we have 0 until 1. 2x. Okay guys. Listen here carefully. When we want to integrate the function with respect to y, means our x becomes constant. Dia terbalik. Bila integrate terhadap y, x tu jadi constant. Dia konsep dia sama macam partial derivative yang kita belajar last 2 weeks. Bila you differentiate terhadap y, x tu constant. Ini pun sama. Kita nak integrate terhadap y, so by hook or by crook, 2x tu anggap dia sebagai satu nombor sahaja. Anggap x tu macam nombor 10. Kita just integrate a number. Okay? So when we integrate a number, kita integrate 2x ni anggap macam nombor 10. So bila integrate terhadap y, you akan dapat 2xy lah. Okay, you have to understand this carefully. Sebab biasanya, okay, konsep dia macam ni guys. You integrate let's say nombor 10 terhadap y. So you akan dapat samalah dengan 10 darab y, isn't it? Sebab 10 tu constant. 10 ni just a constant. So sekarang ni, 2x ni just a constant. So bila integrate terhadap y, 2x tu anggap macam nombor 10. So integrate nombor 10 terhadap y dapat 10y. Dapatlah 2xy. Faham? Yes. Okay. Now integrate 1 with respect to y, we will get plus integrate 1. 1y lah kan? So dapat y. Okay. So now, okay, what happened here guys? You kena substitute limit untuk y tu lah. So y equals to 0. Okay, dengan tertukar pula ganti dekat y lah. Y equals to 0, y equals to 3 dx. Okay, so we will have 0 until 1. So 2x times 3 we get 6x. 63 pula. 6x. And then plus y equals to 3. 3 minus gantikan y equals to 0. 0 plus 0 dx. Barulah integrate tak ada x pula. 0 ke 1. 6x tambah 3 dx. So we will have integrate 6x. We will get 6x squared over 2, isn't it? Tambah 3x. Ni 3. Substitute 0 and 1. So we will have 3 plus 3 lah. Minus 0 plus 0, so we get 6. Okay. Question number 1, 6 Okay. Now let us go to question number 4. Kita ambil yang mencabar sikit lah. Tadi polinomial biasa. Okay. Question number 4.
Alright, so equals to integrate with respect to x dulu. So, okay guys, jangan keliru. Okay, student dia akan keliru dengan pi. Pi ni pun constant Ni. Pi ni number sebenarnya 3.142 kan. So jangan confuse pula. Ada student saya semester lepas tanya medium. Pi tu bukan function ke? Bukan. Pi tu constant, satu nombor. Okay, so you jangan confuse pula Ni tetap rectangular case lah. Kalau you sketch the region, in fact kalau you sketch region pun, you akan dapat rectangular region lah. Sebab okay, limit x sekarang ni. X from 0 until pi over 2. So, x daripada 0 sampai pi per 2. Okay, and then y from pi over 2 sampai pi. So, y from pi over 2 sampai pi. Macam tu. So, the region should be located here. Ni region kita. Kan rectangular juga tu. Okay, x dengan y. So, jangan confuse Pi tu bukan function. Pi tu adalah constant. Okay, so now kita proceed. Kita integrate terhadap x dulu kali ni. So, bila x integrates, apa yang constant? Integrate terhadap x, apa yang jadi constantnya? Y. Y yang constant, okay. So, now kita nak integrate 2 cos 2x. These two should be brought to down. Bawa ke bawah. So, integrate cos dapat 2 sin 2x bahagi 2. Macam tu. Okay, sebab 2 ni you bawa ke bawah. Alright, now minus 3 sin 3y. Kita dah tahu dah tadi, saya tanya dah tadi, bila integrate terhadap x maksudnya y tu constant. So what happened bila integrate 3 sin 3y with respect to x? Random integrate di x ke di y? Integrate terhadap x. Constant. Yelah betul lah constant. Ini constant. Bila constant, integrate terhadap x dapat apa? 3x sin 3y. Yes. You kena anggap ni macam nombor 10 kan? So bila integrate 10, okay. Bila integrate 10 terhadap x, dia akan jadi 10x. Betul tak? 10 tu darab dengan x. So 3 sin 3y darablah dengan x. That's why as what our friend said just now, dia akan jadi minus 3x. Darab sin 3y ni pun constant. Letak je macam gitu. Sebab kita kena anggap 3 sin 3y tu macam nombor 10. So bila nombor 10 integrate terhadap x dapat 10x. So 3 sin 3y darab dengan x lah. Dapatlah 3x sin 3y gini. Understand? Do you understand guys? Betul. Ni you kena faham kenapa saya tekankan sangat ni, sebab topik ni basic kepada multiple integrals yang next tu. Okay, basic ni you kena faham betul ni, mana satu constant, mana satu variable. You kena faham konsep tu, sebab kalau you tak faham ni habis. The rest of the topics ni lagi susah lepas ni, nanti you pening kepala nak integrate. Okay, so ni saya padam dulu. Just constant. Saya tulis kat sini constant. Constant. Gitu. Okay, so kita proceed. Gantikan nilai. Sekarang ni ganti nilai x lah Jangan ganti kat y pula. Sebab kita integrate ada x dulu mula-mula ni. So gantikan x dengan pi over 2. So we have these two can be cancel. Ni cancel, ni cancel. Sin pi over 2. Darab 2 jadi sin pi. Tolak 3 pi per 2 sin 3y. Nampak tak? Saya gantikan dekat x, bukan dekat y. Y tu belum ganti lagi. Jangan usik y tu. Okay, minus sin kosong, kosong. Minus 3 darab kosong pun kosong lah. dy. Okay, sin pi is 0. So, ini 0. Okay. Now, integrate 0 until pi negative 3 pi over 2 sin 3y dy. Integrate negative sign dapat positive or negative cos? Positif.
Positive, very good. So 3 pi per 2 tu duduk depan siap-siap sebab dia just constant. So integrate negative sign ni dapat positive cos. So jadi dapatlah positive cos 3y per dengan 3. Jangan lupalah. Ni constant ni bawa ke bawah. Okay. So we have from 0 until pi. So now 3 dengan 3 boleh cancel. Yang ni cancel, yang ni cancel. So we will have pi over 2 cos 3 pi minus cos 0. So Madam? bila, ya saya. Kenapa kita tukar dia punya integrate 0 to pi dalam soalan kan? Pi per over 2, Masya Allah. Thank you. Saya tersilap. Ni. Thank you. Allah, hai saya pun. Pi per 2. Thank you so much. Pi per 2. Tiba-tiba jadi kosong Betul juga. Saya pun duduk salin pada atas. Pi per 2. Thank you. So pi per 2. So yang ni kena gantikanlah. Tolak cos 3 pi. 3 pi per 2. Like this. Macam itu. Okay. So cos 3 pi. 3 pi ni negatif 1. Cos 3 pi over 2 is 0. So we will have pi over 2 darab negatif 1. Jawapan negatif ke? Negatif pi over 2. Soalan nombor apa ni? Nombor 4. Negatif pi over 2. Betul ke? Negatif pi over 2. Oh yes. Negatif pi over 2 lah. Okay. Understand? Yes, Doctor. Doctor. Okay, good. So next, ni. Jom kita buat soalan ni pula exponential ni. Ini pun student suka confuse ni, ln ni. Dah pening tengok ln. Ln ni sebenarnya constant juga tahu sebab dia ada nombor. Kalau ln 2x baru function. Ln 2x adalah function sebab dia ada x. Tapi bila ln 2 saja, ni adalah constant. Dia adalah nilai, dia constant je. Okay, jom. Copy. This question number 5. Okay, now. Integrate terhadap, okay, bila exponential guys, bila you nampak macam gini, dia sebenarnya ini adalah bersamaan dengan darab bila tambah tu. So kita proceed lah. Integration from 0 until ln 2. 0 until ln 3, this is equivalent to exponent 2x darabkan dengan exponent y. Gitu. dy dx. Faham maksud saya? 2x tambah y ni adalah darab exponent 2x darab exponent y. Okay, now kita nak integrate terhadap y dulu. So apa yang constant? X. So buka sharp bracket ni, sharp bracket pula square bracket ni. Exponent 2x tu dia darabkan dengan exponent y. Exponent 2x tu just a constant. So you bawa keluar siap-siap lah. Dia just a constant. Anggap dia macam satu nombor 10. Ni constant. So dia duduk luar lah. Bawa dia keluar siap-siap. Dia tak ada effect pada kita punya integration. So integrate exponent y saja. Integrate exponent y terhadap y dapat apa? Sudah. Dapat exponent y lah. Betul tak? Faham tak? Integrate exponent kan dapat exponent juga. Sebab dia perkali dia satu guys. Kalau dia ada 2, kalau dia ada 3 kat sini. Contohnya dia ada 3. Kalau dia ada 3 kat sini, barulah 3 per 3 gitu.
Dah ada satu. Satu je lah. Faham? Faham. So jadi gitu je lah. Okay. So dapatlah kosong gantikan dengan ln 3 dx. Lepas tu 0 ln 2 eksponen 2x ni duduk diam-diam kat luar senyap-senyap. Eksponen ln 3 tolak eksponen 0 dx. Baru ganti nilai. So 0 until ln 2 eksponen 2x. Eksponen ln 3 dapat 3 kan? Minus exponent 0 is 1. So dx. So you should get integration from 0 until ln 2. 3 tolak 1, 2 lah. 2 exponent 2x dx. Barulah integrate terhadap x. So bila integrate terhadap x dengan gembiranya 2 ni duduk kat luar. Exponent 2x tu 2 ni bawa ke mana? Macam saya explain tadi. Bawa ke bawah. So substitute 0 and ln 2. So these two can be cancelled. So now you will have exponent 2 ln 2 minus exponent 0. Exponent 2 ln 2 ni exponent ln 2 kuasa 2 kan? Tolak 1. So 2 kuasa 2 jadi 4. So 4 tolak 1 lah jadi 3. Betul question number 5. Question number 5. 3 betul lah. Okay, so the answer is 3. Understand? Boleh faham guys? Boleh doktor. Yes, Doktor. Okay. Good. Boleh. Alright, now. Okay, kalau question number 7 ni guys. Saja je saya nak tanya. Copy. Question number 7 ni. X cos XY. Macam mana nak integrate dia ni? Pi over 2 until pi. Integrate terhadap y. Apa yang constant? X constant. Integrate terhadap y. So, x2 constant. So, what happen? You nak integrate terhadap y sekarang ni. XY. X tu just a constant kan? So, x tu duduk luar siap-siap lah. Dia just sekadar satu nombor. Lepas tu, integrate cos xy tu, you dapat apa? Dapat sin kan? Sin xy. Lepas tu, constant dia ni bawa ke mana? Warna hijau. Constant ni bawa ke mana? Bawah. Bawah, yes. Gitu. Faham? Faham. Ini basic tau, basic. Saya nak you expert benda ni. Bila you master basic ni, keluarlah soalan macam mana pun you boleh jawab nanti, insyaAllah. So kat sini dah boleh cancel dah. Ni dengan ni cancel. Lepas tu proceed je lah. Sama dengan pi per 2. La ilaha illallah, menguji kesabaran. Ni pi per 2 pi sin xy. So gantikan dekat mana? Dekat x ke dekat y limit tu? Y. Y. Okay, so dia jadi sin 2x tolak sin x dx. Gitu. So lepas tu integrate macam biasa. Integrate sin dapat positif atau negatif cos? Negatif. Yes, very good. Negative cos 2x bahagi 2. Yang ni tolak ni jadi tambah lah kan? Cos x. Okay, so gantikan pi dengan pi per 2. Jadi dapat apa ni? Negative cos 2 pi over 2 plus cos
pi minus negatif cos 2 darab pi per 2. Jadi negatif cos pi jugalah. Kan 2 darab pi per 2 jadi pi. Per 2 ni letak je balik. Cos pi per 2. So cos 2 pi negatif 1. Negatif 1 per 2. Tolak 1. Tolak negatif 1 jadi positif 1 per 2. Cos pi per 2 tambah kosong. 1 per 2 negatif 3 per 2. Tolak 1 per 2. Negatif lah apa dia? Negatif 2. Question number 7. Negatif 2 betul lah. Okay. So, settle soalan ni. Jom kita tengok soalan yang kena guna substitution sikit. Okay, let us do question number 10. Okay, question number 10. Kita ambil yang complicated sikit. Yang atas tu saya rasa you boleh jawab. Question number 10. Okay, so now DA. DA ni can be either, dia tak kisahlah, dy dx boleh, dx dy boleh. Itu maksud DA ni region R kita. X daripada 0 sampai 1, Y daripada 0 sampai 2. So you all pilih, you all nak dx dy ke dy dx? Saya follow je. You all nak mana satu? Beritahu lah guys, which one? Dua-dua boleh. X. dx dy. Dx. Okay, dx dy boleh. Dx dy. Okay, so kat di sini X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 3. Guys, bila dx dy, limit inner limit apa? X dulu. So, inner limit dia apa ke apa? From? 0 to 1. 0 to 1. Yeah, 0 until 1. And then the outer limit belongs to Y exists. So, bila belongs to Y exists, dia jadi kosong kedua lah. 0 until 2. Alright. So, now, let us proceed here. Can we integrate this directly? The answer is no. Okay, we have to make a substitution. Okay, so kita kena guna substitution. We let U, let's say saya ambil yang dalam ni. Okay, I choose this as U. Alright, so let U equals to X squared plus Y squared plus 3. Okay, so differentiate U with respect to X sebab kita nak terhadap X dulu sekarang ni. So differentiate U terhadap X, you will get 2X dx. La ilaha illallah. Saya punya marker ni dia tak keluar-keluar lah. 2X dx, gitu. Okay, so now of course dx becomes du over 2x lah kan? Terbalik je. Okay. Now let us change the limit. Limit ni you boleh tukar sekarang ataupun nak tukar kemudian pun boleh, tak ada masalah, tak ada isu. Okay, let's say saya tukar terus lah. Okay, when x equals to 1, okay, so when x equals to 1, U sama dengan 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 3. Gitu. Okay, so U sama dengan Y kuasa 2 tambah 4. Boleh terima? Saya gantikan kat sini guys. I substitute here. 1 tu. So 1 kuasa 2 tambah 3 jadi Y kuasa 2 tambah 4 lah. Okay, now
when x equals to 0, so the limit change into u equals to, kalau 0 dia jadi y squared plus 3 lah. Like that. Okay, so now kita nak gantikan dalam kita punya yang asal ni, substitution kita ni. So 0 dengan 2 tak ada effect sebab dia kita tak buat lagi terhadap y. So 0 until 2 maintain macam biasa. Okay, limit of x from 0 until 1. When x equals to 0, u equals to y squared plus 3. So dia akan jadi, bila 0 tukar jadi y squared plus 3 like that. Okay, and then when x equals to 1, kita gantikan dengan y squared plus 4. So y squared plus 4 like that. Okay, now kita substitute x. Okay, y sekarang ni kita integrate tak ada y kan, tak ada x kan. So y ni just constant y ni just a constant, you bawa keluar siap-siap lah, dia tak ada effect pada kita punya calculation y. Duduk diam-diam kat luar tu. So xy, so what happen guys, x ni maintain, bawah ni adalah u punca kuasa. Sebab u equals to this, yang pink color ni adalah yang ni. Kan? So u macam gini. Gitu. Okay, lepas tu dx yang ni adalah du over 2x. Okay. So dx adalah du over 2x. So saya tulislah du over 2x. Gitu. And then dy. Okay. So now this x can be cancelled. Ini cancel, ini cancel. Kita belum integrate lagi tau. Kita baru ganti. Kita baru substitute sebab kena guna substitution soalan ni. Okay, so now bila jadi macam ni, 0 ke 2, y kuasa 2 tambah 3, y kuasa 2 tambah 4. Jadi y per 2 duduk luar siap-siap, y per 2. Okay, 1 per u punca kuasa ni adalah u kuasa negatif 1 per 2, betul? And then du, dy. Gitu. Okay, so sekarang ni u kena integrate ni, u kuasa negatif 1 per 2 ni terhadap u. So negatif 1 per 2 tambah 1, jadi 1 per 2 kan? Nak integrate ni guys. Negatif 1 per 2 tambah 1. Jadi 1 per 2 kan? 1 per 2. Okay, good. So now integration kita akan jadi, okay, 0 ke 2 ni salin je balik. Y per 2, y per 2 duduk kat luar lah. Sebab dia constant. Okay, so dia jadi u kuasa 1 per 2 per 1 per 2, betul? Yes. Okay. Betul. Okay, so 1 per 2 yang kat bawah ni saya nak naikkan ke atas sebab dia menyibuk je kat bawah ni, jadi pening. So saya nak naikkan ke atas. So bila per 1 per 2 dia akan jadi 2. Yes, very good. So dia akan jadi 2. Gitu. Okay, lepas tu gantikanlah. Y kuasa 2 tambah 3, y kuasa 2 tambah 4. Du dah tak ada dah. Sebab dah integrate. And then dy je. Okay, so masukkan je balik setiap limit ni dalam u tu. Okay. So now kita ada 0 ke 2, y per 2. Per 2 ni dah boleh cancel lah guys. Sebab dah boleh matikan dengan kat sini. So kita akan jadi y sajalah dekat luar. Y, okay, masukkan dekat u. Dia akan jadi u kuasa setengah. So dia jadi square root lah. Square root y squared plus 4 minus yang kedua tu y squared plus 3. Gitu, dy. Sudah. Lepas tu so you kena buat 2 integration lagi ni guys. Cara dia ialah, okay, ni dah nak masuk lah. Kita pecah 2 terus lah. Ni y kuasa 2 tambah 4 tolak y
punca kuasa y kuasa 2 tambah 3 dy. Macam tu. So let's say lah kita anggap ini sebagai A dan ini sebagai B. You kena solve satu-satu. Again guna substitution juga lagi sekali. Let's say kita solve for A. Kita buat satu-satu Solve A. So integrate 0 sampai 2 Y. Ya Allah, sibuk dengan iPad ni. Gitu. Y kuasa 2 tambah 4 dy. So ni sama jugalah, you kena let substitution. Let u equals to y squared plus 4. So differentiate u, you will get 2y dy. So dy dia akan jadi du over 2y. So when y equals to 0, kita ada u equals to what? Ni gantikan 0 kat sini. Bila y equals to 0, u sama dengan 4 lah. Okay, and then when y equals to 2, gantikan limit equals to 2. Kita akan dapat u equals to what? 8. 2 kuasa 2, 4 tambah 4 jadi 8 kan? 8, yes, very good. Okay, 8. So now, jom kita gantikan dalam limit. Okay, kalau kosong jadi 4, so duduk kat bawah ni 4. Kalau y sama dengan 2 jadi 8, so 8 macam tu. Okay, y ni duduk luar siap-siap. Jangan usik dia, kita gantikan yang ni. Yang dalam kurungan ni, y squared plus 4 is u. So dia akan jadi u to the power of half lah. U kuasa 1/2, gitu. Okay, sebab punca kuasa kan, so U kuasa setengah. Okay, dy, dy ni bersamaan dengan du over 2y. So dia jadi du over 2y. So this y can be cancel. You cancel lah ni, supaya senang nak calculate nanti. So your integration would be from 4 until 8 u to the power of half du. Integrate terhadap u dah senang dah lah. So sama juga tadi 1/2. 1/2 tolak 1 dia jadi negatif kan? Betul tak guys? U to the power of 1/2 tolak 1 pula, tambah 1. 1/2 tambah 1 sama dengan 3/2. Gitu. So kita ada u to the power of 3/2 over 3/2, isn't it? Macam tu. So gantikan 8 dengan 4 lah. So 3/3 ya saya. Yang tu bawah du tu kita letak mana? Yang kita dah cancel y Oh, per tu. 2 ni. Apa bawah 2? Per 2 ni Du, du over 2 tu. Over 2 tu sudut sini, satu tinggal. Okay. Boleh? Thank you so much. 1/2 tu saya duduk depan lah. 1/2 tu. Okay. So 1/2. Sekejap. 1/2. Tak keluar pula. 2/3 sebab dia jadi terbalik lah. Saya naikkan ke atas. So gantikan u tu 8 kuasa 3/2 tolak dengan 4 kuasa 3/2 lah. Gitu. Gantikan 8 dengan 4 ni dalam u. So we will have 1/3. 1/3 8 kuasa 3/2 ni maintain tolak 2 kuasa 3 8 macam tu. Punca kuasa 4 2 kuasa 3 8. Okey, betul lah. Okey, ini baru settle part A tau. Kita baru solve yang A. Solve yang B pula. Ni. B pula ni. Negatif tak apa, kita buat positif. Y darab y squared plus 3. Okey, solve B. Integration 0 ke 2 kan.
Tak ingat dah saya. Kosong kedua. Y darab Y kuasa 2 tambah 3 dy. Ni pun sama lah. Sama step macam tadi. You kena let substitution juga. Tadi Y kuasa 2 tambah 4. But now Y kuasa 2 tambah 3 lah. Okay, so we let U equals to Y squared plus 3. Differentiate U dapat 2Y dy. Or dy equals to du over 2Y. And then kat sini when y equals to 0, U jadi apa? 3 kan? Ni gantikan kat sini ni. When y equals to 0, U sama dengan 3. Kalau y equals to 2, U jadi 7. 7 2 kuasa 2, 4 tambah 3, 7. Okay, yes. Thank you so much. Siapkan sampai habis ni. Alright. So, integration kita gantikan nilai. Yang kat bawah tu kosong dia jadi 3. Yang kat atas 2 dia jadi 7. Okay, Y. Lepas tu yang ni U kuasa setengah sama macam tadi. Dy jadi du over 2Y. So, yang ni cancel. Cancel. So, U akan dapat 1/2 duduk luar siap-siap. 1/2. U kuasa 3/2 per 3/2 lah sama Substitute 3, 7. So you akan dapat 3/2, 2/3 naik atas, 1/2 darab 2/3. Lepas tu 7 kuasa 3/2 tolak, oh my god, 3 kuasa 3/2. Gitu. Cakap apa ni? 1/2 ni cancel habis. 2 dengan 2 jadi 1/3. 7 kuasa 3/2 tolak 3 kuasa 3/2 ni maintain lah. Tak nak kecilkan dah. Okay, so solve. Therefore, A minus B samalah dengan A tadi yang ni. Copy. Paste. Minus B. Copy. Paste. So, kita akan dapat samalah dengan 1/3 8 kuasa 3/2 tolak 8 tolak 7 3/2 tambah 3 kuasa 3/2. Betul ke tak ni? Main panjang ni. Soal nombor apa tadi? Nombor 10 Question number 10. Betul kan? Ya. Copy. Paste. Samalah guys. Okay, understand guys? Soalan macam ni? Yes, Doctor. Okay, so kalau keluar quiz ke final exam boleh jawab? Quiz I don't think keluar macam ni lah. Quiz soalan simple je. Saya yang buat soalan quiz chapter 4 tu. Quiz saya buat straightforward je guys. Soalan chapter 4. Tapi final lah. Kalau lah final core macam ni boleh jawab? InsyaAllah. Okay guys, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Selamat Hari Raya guys. Maaf zahir batin. Thank you, Selamat Madam. Raya, Madam. Selamat Raya, Madam. Thank you. Um, Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.